Hi students, કેમ છો મજામાં? Obviously, at start after completion of your board exam, કદાચ જેટલું ટીવી જોવાનું બાકી હશે એ જોઈ લીધું હશે, મૂવીઝ જોઈ લીધા હશે અને કદાચ હવે અકળાતા હશો અને that's why we thought why not to start the teaching learning process of 11th science. I, Vimal Chhaya, physics and motivational guru, welcome you on the platform of UTKARSH School of Excellence. You all know UTKARSH is a school which is pioneer in field of 11th and 12th science. From last 1 decade, UTKARSH is producing ever best result in the field of mathematics and biology in JEE and NEET. We have highest percentage selection ratio of NEET students got admission in MBBS. In last years, we have sent many students, many maths group students in IITs, DIICT, PDPU, NIRMA and very well-known engineering colleges India-wide, VIT, NIMS, Nursing Institute of Management Studies, etc. etc. So, and yes, keep in your mind that I, Vimal sir, physics guru, welcome you in the world of success, right? So let's start our let's try to construct sound base of physics. And you may be knowing that in UTKARSH is highly appreciated and well known and famous school as far as no doubt 12th science NEET and JEE result, but expertise rather than expertise in physics teaching, right? So enjoy. Generally એક વિદ્યાર્થીઓની અંદર, સ્ટુડન્ટ્સની અંદર, ફેકલ્ટીની અંદર, પેરેન્ટ્સની અંદર એક ખોટી માન્યતા છે કે ફિઝિક્સ અઘરો સબ્જેક્ટ છે, પણ કદાચ રિયાલિટીમાં હશે પણ ખરા. પણ વિમલ સર ફિઝિક્સ ગુરુ તમને પ્રોમિસ આપે છે કે યુ વિલ એન્જોય ધ ફિઝિક્સ ઇન ઉત્કર્ષ, રાઈટ? લેટ્સ સ્ટાર્ટ. So, obviously, perhaps this may be going to our first lecture of science. So let's remember superpower. जय माता जी. हे माँ, हमने लोगों ने please give us all the energy so we can come out with this pandemic situation of COVID-19, right? So let's start, right? We are starting our 11th science and especially subject physics, right? So, first of all, you must be well aware from the word science. Science, it is the word which is derived from the Greek verb scientia. Science, it is the word derived from Greek verb scientia, right? The meaning of scientia in Greek is to know. Is to know. To know means જાણવું. But it is, I can say it is something beyond knowledge. To know,
possess a knowledge. But according to me, it is something beyond knowledge. If you go through the Sanskrit literature, it is termed as વિજ્ઞાન. ગુજરાતીમાં આપણે વિજ્ઞાન કહીએ છીએ, સંસ્કૃતની અંદર આપણે વિજ્ઞાન કહીએ છીએ, હિન્દીમાં વિજ્ઞાન કહીએ છીએ. So it is something more than that of knowledge. Something more than that of knowledge. જાણવા કરતા પણ કંઈક વધારે ખબર હોવી. That is called to know something more than that of knowledge. Let me give an example. Suppose, if take example of your mom, dad, they are common graduates. Say for example, means common graduate means not science graduate. તો એ લોકોને એટલી ખબર છે કે ઘરમાં આપણે ફેન હોય છે, સીલિંગ ફેન. ગરમી થશે, સમરની સિઝન છે, ગરમી થશે તો આને સ્વિચ કહેવાય. સ્વિચ બોર્ડ આગળ આપણે ખબર છે, સ્વિચ કહેવાય. સ્વિચને ઓન કરીશ, પંખો ફરશે, હવા આવશે, મને મજા આવશે. રાઈટ? બટ as a student of science, it is knowledge, ખબર છે. But as a student of science, we must know કે it is called switch. જે આપણે પ્રેસ કરીએ છીએ, it is a switch. As I press, potential difference is established. See, potential difference voltage, you studied in standard 10th. Potential difference is established between two ends of conductor. Due to that, current flows in the circuit of fan. Fan is nothing but it's a motor. So as current flow according to Faraday's law of electromagnetic induction, it rotates. Motor rotates. So we have attached the blades. So blades rotate along with the motor. જોજો, as a student of science આપણને એટલી બધી ખબર છે. So along the motor, blades rotate and it imparts. So actually what is happening? Electrical energy is converted into mechanical energy. See, it imparts kinetic energy to air molecules. Can I? So electrical energy converted into mechanical energy is converted into kinetic energy of air molecules, and air molecules મારી બાજુ આવશે ને મને મજા આવશે. પણ હજી as a student of, પણ હું તો ઉત્કર્ષનો સ્ટુડન્ટ છું, તો મને તો હજી એટલી ખબર, ચાલો મને કયો જોઈ. ઈ હવા આવી એટલે આપણને ઠંડક લાગી. સપોઝ ઘરે એસી નથી, થિંક ફોર એ વાઇલ, ઘરે એસી નથી તો ફ્રીજનું બારણું ઓપન કરી નાખશું, તો શું આખો રૂમ જે છે એ ઠંડો થઈ જશે? મને કોઈ કહેશે કે what happens when I make a fan on in a classroom માં કે આપણા બેડરૂમમાં હું ફેનને ઓન કરું તો શું થાય? ટેમ્પરેચર વિલ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ? તમે કહેશો કે ટેમ્પરેચર વિલ ડિક્રીઝ. ફ્રીજનું બારણું ઓપન રાખી દઉં તો રૂમનું ટેમ્પરેચર વિલ ડિક્રીઝ. ના, એકચ્યુઅલી when we make fan on, ત્યારે ટેમ્પરેચર ઓફ રૂમ ઇન્ક્રીઝિસ. એકચ્યુઅલી થાય છે શું? ઇટ પ્રોવાઇડ્સ kinetic energy to air molecules. So air molecule now they will go on colliding. એ ભટકાશે અને ભટકાશે એટલે હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થશે. તો આપણને કેમ ઠંડક લાગે છે? હું સાયન્સનો સ્ટુડન્ટ તો છું, પણ ઉત્કર્ષનો સ્ટુડન્ટ છું, મને એટલી ખબર. જોજો હો, when I make it on, હું જ્યારે ફેનને ઓન કરું છું ત્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી સપ્લાય થાય છે. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઇઝ ક્રિએટેડ બિટવીન ટુ એન્ડ્સ ઓફ સર્કિટ. કરંટ ફ્લોઝ. So due to Faraday's, it's a motor. I have supplied potential difference to the motor. According to Faraday's law of electromagnetic induction, motor rotates. Motor ની આરે મેં blade attach કરી છે. Blades will rotate. So electrical energy is converted into mechanical energy. It will impart kinetic energy to air molecules.
So they will collide, so that kinetic energy will be converted into heat energy. પણ એ મારા બોડીમાં આવશે ત્યારે સ્વેટ પરસેવો થયો હશે, એ સ્વેટ ઇવાપોરેટ્સ, અને સ્વેટ ઇવાપોરેટ થશે એટલે માય ટેમ્પરેચર ઓફ માય બોડી વિલ ડિક્રીઝ, અને એટલે મને ઠંડક લાગશે, મજા આવશે. This is the difference between to know, જાણવું મમ્મી પપ્પા કે એક કોમન ગ્રેજ્યુએટ કે કોમન સ્ટુડન્ટ એટલી જ ખબર છે કે સ્વિચ ઓન કરીએ પંખો પરસે મને મજા આવશે, પણ એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ સાયન્સ અને એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ ઉત્કર્ષ, ફિઝિક્સમાં હું ઉત્કર્ષમાં સ્ટુડન્ટ છું એટલે મને ફિઝિક્સ આખા સ્ટેટમાં બેસ્ટ મળે છે. તો એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ ફિઝિક્સ એન્ડ ઉત્કર્ષ મને આટલી ખબર છે. સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સાયન્સ, to know something more than that of knowledge. So it is science. આપણે બધાએ સાયન્સ રાખ્યું છે એટલે પહેલો વહેલો તો આપણને એનો મિનિંગ ખબર હોવી જોઈએ. સાયન્સ, it is English word derived from the Greek verb scientia. The meaning of scientia is to know. But according to Sanskrit literature, it is something more than that of knowledge. Knowledge કરતા પણ ઘણું બધું વધારે ખબર હોવી, that is science. Physics, એની એક બ્રાન્ચ. હવે તમે 10th સુધી સાયન્સ જે છે એ કોમન હતું. હવે physics is a branch of science. Obviously it is. Physics is a branch of science which makes us to understand the nature. મને કોક પૂછે કે what is physics, તો મને આન્સર ખબર હોવી જોઈએ કે physics is nothing but it's a branch of science which makes us to understand nature. આપણી આજુબાજુ સરાઉન્ડિંગ્સ ને સમજાવવાની ટ્રાય કરે છે આ સાયન્સ, that is physics. Actually, why such kind of definition? Why physics is defined in this manner? Okay, it is a branch of science which makes us to understand the nature. Actually, before the development of modern science, development of the science rather I can say development of the modern civilization. જ્યારે આપણે જંગલમાં રખડતા હતા માણસો, અત્યારે ઘરમાં પુરાઈ ગયા છીએ, તો જ્યારે જંગલમાં રખડતા હતા ત્યારે સાયન્સની કંઈ ખબર નહોતી, ત્યારે people were wondering about the phenomena occurring in nature. People were highly wondering, highly fascinated rather I can say, what is the reason behind change in season શું કામ ચેન્જ થાય છે, what may be the reason behind rain, what may be the reason behind change in day and night, what may be the reason behind earthquake, why sky appears blue, why at the time of sunset and sunrise sun appears reddish. So people were wondering about all these phenomena occurring in nature. We have tried out to find out the reason behind all these phenomena. આપણે આ બધી જ ફિનોમિના પાછળના રીઝન ગોતી કાઢવા માટે આપણે ટ્રાય કરી. And when science is developed, it is called physics, right? And as a physics guru, always કહેતો રહીશ કે physics is a king. બાપુજી છે, physics is a king of science. જે સ્ટુડન્ટનું ફિઝિક્સ પાવરફુલ હશે, પાવરફુલ ફેકલ્ટી આગળ ભણતો હશે, એ પોતાના લેવલના સ્ટુડન્ટ કરતા મેની એ ટાઈમ્સ ઘણા બધા માર્ક આગળ રહેશે, રાઈટ? સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ our journey of physics and especially the pioneer school in 11th and 12th science G and NEET coaching, UTKARSH School of Excellence, right? Thank you. Jai Mataji.